tulikuwa tunaenjoy tu kucheza ball kwa sababu walikuwa wanaweza tuorganize ya ugali, matumbo na cabbage. Kuna community, mpira walikuwa wakidhani ni wa vulana peke yake. Sakata is the Kiswahili word meaning to dance. Safaricom developed this initiative for a variety of reasons. Sakata Ball was started as a brand asset at a grassroots level that tapped into football and the talent that was untapped really at that time. You know, there wasn't much at a grassroots level that was happening across the country. There was in blocks here and there, but not one across the country. So it gave us a really good opportunity to be able to identify skills and really be able to allow children of certain ages to be able to showcase and even be able to progress that talent. Chapadimba is a youth tournament that targets players, both boys and girls, between the age of 16 to 20 years old. And it runs from the grassroots level, and that's the whole concept of Chapadimba, going right to the grassroots and starting the tournament there, what we call Mashinani. Our initial conversations with the FKF were about sponsoring an existing property they had, a couple that they presented, but we were quite clear that we wanted to be able to go really at a grassroots level, 16 to 20-year-olds, equal rights for boys and girls, so you know both boys and girls could sign up, but also prize money, the opportunities all the way to going to Spain had to be equal at all times. So a grassroots property hinged on football skills, making sure that it's not just about bringing out the players, but what are we doing next with them. So there was a lot of coaching, life skills. We worked with partners like Kubamba to be able to say, okay, you have the skill on the pitch, but then we also need to be able to bring life skills to our youth, talk to them about, you know, just things that everyday youth go through in our country. We are committed to always support the young people, and that's why we run the biggest grassroots tournament through Chapadimba. With proper professional coaching support. Also training the coaches is also part of, I would say, making the sport a bit more professional. We believe if we play our role at that level, then the rest of the leagues and the national team will actually benefit. We divide the country into different regions. And then we start off at the grassroots, and then we play the regional tournaments. Then we get the regional champions, who then come to a national platform. And then from there we get the national champions, who then proceed for training camps in Europe, friendly games, and then so on. Yeah. As somebody who's been on the ground when the tournament is starting, and you meet those kids and they're playing barefoot, and cows are grazing in the pitch. Sometimes you need to stop. The referee needs to stop the ball because a cow ran across the pitch, and it's amazing. Kushinda Chapadimba nafaa kuwa unbeaten all the games. You must win all the games unacheza. So imagine those games from grassroots mpaka mfike regionals. Made friends, mtu ametoka Nairobi, kuna Kisumu, people ambao hujui yani wametoka different counties, unaona mtu interact, unaona madem pia walikuwa pale. Chapadimba first nilionea Kakamega. Nilikuwa nikiona wengine wakikimbizana na mpira kwa uwanja, wakipepeta. Pia mimi nataka tuwapata kiwa boys. Ilikuwa tuna ile passion nataka tu kucheza. Tukakuwa na local team ya wasichana, but at the same time ikafika ile stage adolescence imeingia, watu wamedrop. Kwa majina naitwa Fatimi Hamisi, but jina lenye limezoeleka naitwa Coach Tibu, na anafanya hapa MTG kama head coach. Mtoto wa Kiislamu kucheza mpira na kwa ni ngumu sana. So hiyo tayari ilikuwa ni one of the challenges zenye nilikuwa napata. Nafaa kwenda madrasa na at the same time nafaa kuja ball. So religion na football ilikuwa ni ngumu. So hiyo kuconvince wazazi mpaka wakubali ilikuwa pia ilichukua muda. Na apart from hiyo
kuna community mpira walikuwa wakidhani ni wavulana peke yake. One of the challenges you'd know in most communities in Africa is that young women are not generally, prioritized when it comes to access to sport. Boys would definitely have that opportunity to participate in sport from a household, but girls would be directed to other opportunities. So we've been trying to change that in our communities so that we can have sport, we can make sport very attractive for girls, particularly football as a sport, and also we can try to use that sport as an opportunity for girls to be a stepping stone for girls to achieve their potential. It's not easy for parents to release girls, and especially these young girls, just to go and stay somewhere in the camp away from, naturally they are protective of their girls. So it has not been easy. So you have to really convince these parents of the safety of their daughters and tell them we are in charge and don't worry. Kwa majina naitwa Moses Ngeyo Talian. Kitale Queens ni chuni ya timu ile timu kubwa ya Falcons. Kitale Queens hatukuwa na matumaini ya kwenda popote. But wakati sasa hiyo Chapandimba ilikuja on, so nilikuwa na challenge kwa sababu sasa nilikuwa coach peke yangu. Na nina coach transfer ya Safaricom na pia lazima pia ni coach Kitale Queens. So hawa watoto vile walikuja trial, nikaona badala ya kuwafukuza nikawaambia tunaunda timu inaitwa Kitale Queens, of which nyinyi mtaparticipate wapi? Kwa Chapandimba tournament. Competition ilikuwa tough na tuko na quality players, na sio saa tuko tu mixed, si kila mtu ako na skills. I didn't know girls can play football at that time, yani. On the semis tukamit Barcelona ladies from Central Region. Tukawapiga 7-1. Hiyo ni almost 6. People from Trans Nzoia wenye walikuwa naambiwa wao Bwerere, ukiangalia benchi yetu ni coach na manager na nurse peke yake. Hakuna sub, hata tuko na injuries. Sasa nikifika national nilikuwa na challenge noma sana. Kwa sasa hawa wachezaji 12 uko na injury 4. Unajua niko na wachezaji 8 kwa uwanja. Na sasa nauliza tutacheza hawa 8 kweli? So ilikuwa tunashukuru sana nurse, tulikuwa na nurse wetu alikuwa hapa district, alitusaidia sana upande hiyo injury. So ilikuwa anadunga player, tunamfunga eyes hiyo usiku, lazima kesho acheze game. Lakini tulikuwa at least mimi nikijua naweza work extra mile na saidi yule mwenye ako na injury, yule mwenye ako na weakness, at least tulikuwa tunafichana, hakuna kuexpose. Tukaenda penalty, tukawin 4-2. Unashikwa na butwa, machozi ya furaha, nisha faint huko hivyo, watu wa Blaze wamekuja kunibeba, hata sijui what happened. Niliamshwa tu, timu wameassemble, watu na celebrate, maboys ndio wanataka kuingia kwa uwanja. Yaani hata sikuamini, 12 people. Imagine unacheza under fatigue. Naitwa Amina Fondo, nacheza position 8, position 6, position 10. Timu yenye sisi sasa inatupea stress kwa ligi ni timu yenye inajiita Kangemi Dagoretti. Hiyo timu iliingia tu hivi juzi, lakini ni wanoma Yaani sisi na hao lazima tension tu itakuwa. Yaani in any case, hata kama hakuna tension lakini lazima tension itatokea. Juu boli ikishako kwa space, either ukaunt bao ama ukaunt corner, hiyo hao watoi. So hao ndo wametupatia pressure, but sahi watajua ni kubaya. Sikuwa hijua hata njia kwenda Jomo Kenyatta International Airport wapi. Lakini through Chapadiba na Safaricom, I was ready. Unafika kwa ndege unadhani kwa nyumba, kumbe ulishafika kwa ndege, hata ujui ulitokea wapi na umeingilia wapi hata. We watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many
katika hii Chapadimba finals mimi nilichaguliwa nikaenda Spain. Unaona, which I didn't know about. Yani mimi nilikuwa si kitu na expect kabisa, unaona. Sasa tukifika Spain we were very motivated. At least tuliangalia vile football inaanzia huko hivyo. Like huko hivyo unlike Kenya, facilities ziko mingi. Unapatana na mtoto ako 3 years lakini ashanunuliwa boot, ako na jezi imeandikwa Messi nyuma, Suarez nini. As in huko wanatia hao players wao. Kuingia Camp Nou, it was like heaven. Yani place yenye kwa itarajia. Mpaka unahakisha umeshika hiyo mchanga, na hii inafanana ya Kenya kweli. Unataka kuona hiyo nyasi ya hiyo pitch yao. Ni kama hizi zetu za Kenya. There is a lot of difference. Kwanza tulikuwa tumekalia VIP. Ndio hii ground wewe ndio hii hapa hivi. Yaani unaona live, ukijisikia umechoka na uwanja, kuna hizi pia ma screen kubwa kubwa around the field. Sasa hapo na assume sana niko Kenya naona kwa TV, lakini uko kwa ground penyewe. First game tuko na Reus. Hiyo match ikaenda 5-3, we lost 5-3. But I'm glad I also scored, unaona, for my team. The next game we were supposed to go to Valencia. Valencia, we played a difficult team. Sasa unaona, between your team, we beat the team 2-1. And I'm glad I also scored again. Safaricom imesaidia sana. Kwa zaidi kucheki best yangu hapa kwenda La Liga kurudi mimi kwangu maze haifanyikagi hivi. So it's something imenipush, imenisaidia na nimeona yeye ananisaidia nikifanya. So Safu endelee hivyo. Safu amesaidia vijana huko. Hadi nikiwa pale mtaani mtu akasema ujana alicheza Chapadimba na amesafiri. Safaricom imemsaidia hadi akafika penye yuko sasa hivi. Safaricom as a company warudishia shukrani sana for the exposure, for nurturing talents for young youth in Kenya. Yenye kutoka huko mashinani, hakuna mtu anatambua mtu mashinani, lakini through Safaricom, mtu kama mimi sinaona nimetokea tu from bush. Atem Kato from season 1 is playing college football. He's actually the captain of his college team in the US and is doing very well. All right. Season 2, Majak was also in season 1, just left Tusker. He's playing in Europe now. He's in Sweden. Got a professional contract. The latest one, season 3, that did end, and he also played in season 2, Benson Omala. He's also in Europe right now, straight from school into Europe. He didn't play one official game for his latest club, which is Gor Mahia. He was signed from Western Stima into Gor Mahia. He didn't play one game, went to Europe. Kenya was hosting the Global Goals in Nairobi, and Safaricom PLC was one of the sponsors. So by being a sponsor, they allowed us to bring in a team, purely for girls, because you're supposed to pick a goal and then you play against it. And for us, we picked goal number 10 because we felt that we needed to talk about inequalities, especially in Africa. So we formed a team of 15 ladies, and we competed. We actually even adopted a team from Kibera called Sunderland FC, who we are working with for the last 3 years. And then we also participated in Chapadimba. Since we started in 2001, Moving the Goalposts has worked with over 50,000 girls and young women. To date, we can say that so many girls from rural communities of Kilifi, Kwale, Tana River, and Mombasa, rural communities of Mombasa, have been able to access sport, to play sport, to play football. That was something that was never thought of in these communities. Tulienda New York, ilikuwa ni Global Goals World Cup. Sisi tulikuwa tunaadvocatea goal number 4, that is gender equality. Sasa ilikuwa inafanywa in form of street football. Yani si wajua ukuwa mgeni mahali lazima ugeni utakutawala kidogo. Sasa sisi ulitutawala mpaka ikafika to an extent that tukawa tunasema Kenya ni kuzuri kushinda huko. Sasa sisi wenyewe tunzoea kula sima Kenya, tunzoea kula vyakula vya Waswahili. Kule hakuna mambo sukari, hata viatu irritati, lakini hivyo tulikuwa tunakula tu apples na tunashinda. Football inaweza kulipa, football inaweza kujengea maisha. Unaona? The more idharau, the more yani wewe, the more you're discouraged, the more hautaendelea nao. Lakini the more yani
unaji-encourage kila siku tu una push on, inakuja na kusaidia, na inafika moment tunaona nimechukuliwa timu fulani na fulani inakulipa allowance kitu fulani na fulani which you didn't expect about. So ukikuwa na role model utafika mahali kwenye unataka kukua. Cause ningekuwa tu msichana hivi, sina malengo na sina huyo mtu ambaye namwangalia nataka nikuwe kama yeye, pengine nisingekuwa place yenye nimekuwa. Mafootballer ni kibao kwa world na wote wanataka kitu moja, kucheza the greatest leagues, ndio? Na sasa kucheza the greatest leagues mpaka uwe na zoezi na daily unapiga zoezi na passion yako. Wewe kama usicheze leo, mwenzako atacheza, ataenda penye uko unataka kufika, si ndio? Lakini sasa ile una keep zoezi daily, mwisho utafika penye uko unataka kufika. I can assure you, every kid in every village is waiting for the next Chapadimba, to sign up and have that dream, that yes. And these are dreams that they have seen. It's real, not something they're being told. They have seen their village mates going up there, taking part in Chapadimba. Chapadimba has had quite a big platform for us in terms of what football can do for the youth of our country.